Welcome back to the another video. In this video, we wanna talk about women. But before starting this video, I would like to say you that আপনি যে আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য স্পেশালি যারা নিজের দেশ থেকে অন্যের দেশকে একটু বেশি ভালোবাসে। আছে না কিছু মানুষ, যেমন আমরা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিই নিজের দেশ ভার্সেস অন্যদের দেশ, দিই না? আবার মানে আমাদের নিজের দেশটা এই খারাপ জিনিসটা অন্য দেশ দিয়ে ভালো, এরকম করে আমরা দিই। হয়তো একটু ফানির জন্য দিই, কিন্তু আসলে কিন্তু ফানি থেকেও ট্রোলিংই হয়ে যায়, তাই না? নিজের দেশকে ইনসাল্ট হয়ে যায় না ওয়ান কাইন্ড অফ। সো আজকের ভিডিওটা স্পেশালি তাদের জন্য। আর দ্বিতীয় হলো, এখন একটা নতুন ডায়লগ আছে না, চা একটা কাপ ধরে ওমেন বলি। আজকে একটা ওমেনের লাইফ স্টোরি বলবো, যে স্টোরিটা শোনার পরে হয়তো আপনাদের এই ওমেনের কষ্টের সহ্য ক্ষমতাটা একটা ছেলেদের থেকে কতটা বেশি সেটা আজকে বুঝতে পারবেন। আজকে ভিডিওটা চেষ্টা করবো সম্পূর্ণ ইংলিশে বলার, কারণ যেহেতু বাংলা আমার নিজের মাতৃভাষা, ইন দ্যাট কেস আমি যদি বাংলায় বলতে যাই আমি ভিডিওটা সম্পূর্ণ করতেও পারবো না, কারণ ভিডিওটা আসলে বা স্টোরিটা আসলে এতটা সেন্সিটিভ যে সম্পূর্ণভাবে বলাটা অনেক ডিফিকাল্ট। আর if you are new member in this channel, then subscribe the channel. I hope you can update in the next video. Okay, so today we are going to talk about Junko Furuta. She was born in Japan. She was very attentive, talented girl in that time. So that's why other people feel jealous on him. She didn't take any drugs. She didn't like to drink and others. That's all the teenagers saw him another eyes. One member in that gangster named Junko Furuta, he fell and crashed on Junko Furuta. So when he proposed her, but then Junko Furuta rejected. It is the first time of that boy's life that someone refused it. That make him so much angry, and he feels so much insult in that moment. So that's why, he and other team member made a plan. One November 1989, that time when Junko Furuta come back from his part-time job, they kidnapped her, and they took her one team member group house. When Junko Furuta wake up, she saw that the many people are around him. She so much become afraid. She can open his hand because her hand is full of rope, and she can move it any cost. And she try his best, but she can't. So they forced her to call their parents and said them that she ran away with his boyfriend and she is not any danger. এটা আর কি পুলিশকে না বলার জন্য। আচ্ছা, so one day next day the house master where they live, they come. In that time Junko Furuta, they force her to say that he is Yahoo boyfriend. They forced her to say that. Maybe it is the first mistake that Junko Furuta did. So Junko Furuta do whatever they said. In that time, it is they didn't say, the housemaster said didn't anything, and he just go his village or anywhere. So that time they started to torture her as their possibility. Believe me or not, they didn't give him a little cloth for wear. They also tortured him every day. The master of the team member also take 500 people for rape her every month, every day, every week. And the situation go in like this level that 12 different people rape her one a day. Junko Furuta begged her die them, but they just laugh on it. And Junko Furuta just say, kill me and in this chapter I don't want to live. But the story is not in this. They took a iron ball and they fully burned his face, eyes and hands by iron.
They also give him food, very little food, and they also forced her to eat live cockroach and his own urine. In that time, Junko Furuta became very sick, but they didn't stop their torture. They also took an iron ball and inside his body, and they try to before they try to punish him as their possibility. Junko Furuta just cried and just said them to kill him, but they didn't stop in it. At the last 44 days later, one day they hit a plan. They took his hands, hold his hand, and they tortured him as their possibility. They cut his all fingers by boiling stick. And that day, Junko Furuta was died in a shock, deep shock. When the Junko Furuta was died, in that moment, they took her dead body and fell into in 50-degree gallon ball. And after that, when I really don't know how the police know this chapter and they arrest them, but you know what a secret, they out from jail just 5 years later, just 5 years later. Because you know what, why? Because the court declared that they all are teenagers. That's why the person who was felt a crush on him, her name is Yahoo Furuta, he was just in that time just 16 years old, just 16 years old. And other team member, one is Yahoo Mitura, he was 18 years old, and others one team member, he was just 17 years old. When they out from jail, that time they just changed their name, just it, not so much, just change their name. Believe me, I just ask you one question in there, isn't they change their character? No, they are not. They are, isn't they human? If they can torture a woman 44 days still by this level, then just imagine how dangerous they are in future. I really don't know why the Japanese court, move them out. মানতেছি বেটা টিনেজার্স, তাতে কি হয়েছে? টিনেজার্স হলে যে এতটা যে এত টিনেজার্সদের থেকে বড়দের যে কাজটা ও করতে পারে, তা ও তো আরো কত বড় ডেঞ্জারাস মানুষ। ওদেরকে আমি জানি না কেন ছাড়া হয়েছে। এই ভিডিওটার হয়তো আরো অনেক বড়, কিন্তু আমি এই জিনিসটা একদম শর্টকাটে নিয়ে আসছি, কারণ যত বিশ্লেষণ করতে যাব একটা মেয়ের জীবনে এতটা কষ্ট যে এখন পর্যন্ত মানুষ থেকে স্মরণ করে, হাজার রেপ কেস ঘটে দিনে ঘটে বা বছরে ঘটে, বাট আমরা কিন্তু সবগুলো কিন্তু গুগলে ছাড়ে না। এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ যদি আপনারা আরও ইনফরমেশন চান, আপনি যে জঙ্কো ফুরুতা দিয়ে গুগলে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন। আর ওখানে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা আছে, যেটা অনেক কথা মুখে বলা যাচ্ছে না সেরকমভাবে আছে। এই ভিডিওর মোরাল অফ দ্য স্টোরি কি জানেন? মোরাল অফ দ্য স্টোরি হলো অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ। ট্রুথ ইজ সাওয়ার, ইট ইজ ট্রু। সত্য কথা একটু টক, বাট সত্য কথা কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল। ইট ক্যান সেভ ইউর লাইফ ফর future. Suppose if Junko Furuta said that time the housemaster the truth, that time maybe she was saved in that moment. Anyone just try, if she try once time in that moment, maybe she was saved. He also told their parents that she ran away. They said that that's why she said, but in that case their parents, I really don't know how they believed her, and they didn't call any police and others. If they that time also don't believe it or just try to find him, that time maybe she was safe. But এখানে যদি সে একটু সাহস দেখাতো বা একটু ওই সময় যদি সত্যি কথাটা বলতো ওই হাউস মাস্টারকে, হয়তো আজকে সে বেঁচে যেত। 16 বছর বলতেছে না, পিচ্ছি বাচ্চা, টিনেজার্স, তা টিনেজার্সদের সামনে ওই সময় একবারও সাহস দেখে সত্যি কথাটা বলতে পারতো, আশা করি সে আজকে বেঁচে যেত।
হয়তো স্টোরিটা হয়তো তারা আপনাকে ভয় দেখিয়েছে যে তার প্যারেন্টসদের ক্ষতি করে দিবে, সেই ভয়তে হয়তো সে বলেনি, বা এমন কোনো কারণ ছিল হয়তো সে বলেনি। কিন্তু আমাদের লাইফেও আমরা এরকম বিপদ থেকে বাঁচার জন্য অনেক ছোট ছোট মিথ্যা কথা বলি। এই মিথ্যা কথা বলে আমাদের ফিউচারে, অনেকে বলেন একটা মিথ্যা ঢাকতে 10টা মিথ্যা কথা বলা লাগে। নট অনলি দ্যাট, বাট অলসো এটা আপনার লাইফের অনেক সময় একটা বিগেস্ট মিস্টেক হয়ে যায় যে আমি এই মিথ্যা কথাটা ওই সময় কেন বললাম। হয়তো ওই সময় আমি একটু পানিশমেন্ট পাইতাম, বাট এই পানিশমেন্ট আমার এখন এসে অ্যাফোর্ড দেওয়া লাগতো না। ওই সময় যদি জাঙ্গো ফিতরা একবার একটু সাহস দেখাতো, হয়তো, যেহেতু ওরা সবাই ছোট, ওই হাউস মাস্টার নিশ্চয় অনেক বড়, তো সেই সময় একটু হলেও সে বেঁচে যেতে পারতো, তার একটা চান্স ছিল বেঁচে থাকা, আল্লাহ তাকে একটা সুযোগ দিছিল, কিন্তু সেই সুযোগটা সে বুঝতে পারে না, বা ইকোনতে এতটা ভয় পেয়ে গেছিল যে সে কাজে লাগাতে পারে না। অনেকে মেয়ের মধ্যে আছে না, একটা ককরোচ দেখলেও ভয় পায়, আর চিন্তা করেন তাকে প্রতিদিন একটা জীবিত ককরোচ জোর করে খাওয়ানো হতো, আর তার নিজের ইউরিন তাকে পানি হিসাবে দেওয়া হতো। জাস্ট ইমেজিন। এই ভিডিওটার পরে আশা করি সেই মানুষগুলা যা অন্য দেশকে ভালোবাসে তারা আর ভালোবাসবে না। না, এটা নিতে দাও। আমার বাবা খারাপ এর মানে এই হবে না যে আমি খারাপ। আপনার বংশের অমুক একজন ক্রিমিনাল এর মানে এই না যে আপনি ক্রিমিনাল। এটা আমি কখনোই বলবো না যে আপনি ওই দেশকে আর ভালোবাসবেন না, না। কিন্তু আপনি সবসময় নিজেকে একটু সতর্কতা থাকাটা কিন্তু অনেক জরুরি। আর সব থেকে সতর্ক, যেমন একটা, আমি কিভাবে বুঝবো, আমাকে তো কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে, আমার হাতে তো কোনো অপশন নাই। হ্যাঁ, অপশন নাই, কিন্তু আপনার কাছে আল্লাহ কোনো না কোনো ভাবে আপনাকে বাঁচার একটা চান্স দেয়, ওই চান্সটা বুঝতে হয়। আর সব থেকে বড় কথা হলো সত্যি কথাটা বলা। আমাদের লাইফে অনেক মানুষ আছে যারা সত্যি কথা বলতে একটু ভয় পায়, বা মিথ্যা কথা বলে যখন আমি একটু মানে আমার এই শার্টটা 5,000 টাকা, এই গেঞ্জির 10,000 টাকা, এরকম বলে বলে একটু উঠে যায়, কিন্তু গেঞ্জির যখন সাপোজ এনি হাউ when he the the person know that no it is not true, that time ওর মানে ওর কিন্তু ইনসাল্টটা বেশি হয়, হয় না? হয়। কিন্তু যদি সে একটু সত্যি কথাটা বলতো, ইনসাল্ট তার মনে হচ্ছে যে ইনসাল্ট হচ্ছে, বাট সেটা ইনসাল্ট হচ্ছে না, কারণ এটা ও চুরি টাকার দেখে না, ওর নিজের টাকা দেখে, নিজের কাছে এত টাকা আছে, চুরি এত টাকা দেখেছে, তাই না? এরকমই। এটা তো ছোট ছোট মিস্টেক, বাট এরকম জাঙ্গো ফিতরের মতো আমাদের সমাজে হয়তো অনেক মেয়ে আছে, বা অনেক এরকম কেস হয়ে যায় যেটা আমরা জানতেও পারি না। আল্লাহ চাইছে বলে জাঙ্গো ফিরোতরা এই কেসটা আজকে এতটা ফেমাস, কিন্তু কি হয়েছে, কি লাভ? ফেমাস ওকে আজকে জীবিত আছে না, জীবিত নেই। সেই ক্রিমিনাল গুলাও মাত্র 8 বছর পরে ছাড়া পেয়ে গেছে। কত হাই জানি না, যে লয়ার্সও বের করছে যে যে জাস্ট তারা টিনেজার্স বলে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার একটা চান্স বের করে দিয়েছে। ভিডিওটা সম্পূর্ণ ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল, হোপ ইউ লাইক and learn something from this video. Thank you.